Nyamroka, our legal director at the Alliance for Democracy, Honorable Council Kwima Mchizi, Murandire Uremwanu, Comrade Kinya Mroka, who is the Publicity Secretary of the Citizens for Transformation, People Power Movement, Landan Uremwanu, and Comrade Amos, who has also traveled the farthest to hear our district commander for Rompi. Members of the press, each one of you should understand that we appreciate your presence here and we don't take it for granted, because at a critical juncture like this one for our nation, we rely upon you to continuously remain steadfast informing our people on what is transpiring. Here is a statement that we have prepared, and there are many people behind this statement who should have been here, but the people that are around here, the representatives of a number of people that are sharing the same concerns. Press briefing delivered by Comrade Timothy Mtambo, the Vice President of Alliance for Democracy and the Commander-in-Chief of Citizens for Transformation, People Power Movement. A call for integrity in electoral alliance decisions. Why we, the people behind this statement, feel like we cannot work with the DPP, Democratic Progressive Party. Fellow Malawians, members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon or good evening. Today, I stand before you not just a Vice President of Alliance for Democracy Afford, but as a patriotic Malawian whose love for the country remains steadfast and unwavering. When I made a decision to join Afford, I did so with full conviction and a sense of responsibility to support the party president, Honorable Enoch Kamzingenchehana, in the mission of rebuilding a party that was once at the front line of ushering democracy into this country between 1992 and 1994. I had faith in Honorable Enoch Kamzingenchehana's leadership, vision, and his relentless effort to reposition Afford as a political force grounded in principles, integrity, and aspirations of the people of the Republic of Malawi. Today, I want to publicly acknowledge and congratulate Honorable Enoch Kamzingenchehana. His tireless work and dedication have yielded fruits for Alliance for Democracy. Afford has risen from the shadows of political decline and is once again a party to reckon with in Malawi's electoral processes. From Karonga, Chitipa to Nsanje, from Mchinji to Likoma, the name of Afford is being spoken, again with respect, with hope, and with purpose. Mr. Chehana deserves immense credit for the revival of the Alliance for Democracy. However, even in the midst of such progress, I must speak frankly and honestly. While I continue to respect and acknowledge the transformative leadership
of our party president, I must express with great disappointment my firm opposition to the recent announced electoral alliance between AFORD and the Democratic Progressive Party for the 16th September 2025 elections. Let me outline with clarity why I and many of my colleagues within the party, and of course many other supporters of the party and well-meaning Malawians, cannot support a DPP-AFORD alliance. Firstly, the DPP has a very troubling legacy. Between 2014 and 2019, under the same leadership of Professor Peter Mutharika, Malawians suffered immensely. The country endured economic mismanagement, grant corruption, institutionalized nepotism and cronyism, suppression of civic freedoms, and weakened governance institutions. That is why in 2019 and ultimately in 2020, Malawians revolted in large crowds and rejected the DPP through street demonstrations and also the power of their vote. However, even after being rejected in 2020, the DPP has shown no remorse. They have not apologized to Malawians. They have not changed. They have not repented. Instead, they continue to operate with the same arrogance and impunity. We believe that a party which refuses to acknowledge its failures has no moral grounds to lead this nation again. Secondly, there are serious historical concerns regarding the trustworthiness of the DPP, especially in its dealings with AFORD. We have not forgotten how, in the run-up to the 2004 elections, the late Chakufa Chihana, may he so rest in peace, founder and then president of AFORD, entered into an alliance with UDF following a request by former President Bakiri Muluzi to support Bingu wa Mutharika, may he so rest in peace as well. The agreement included a commitment to appoint Chihana as second vice president once UDF formed government. But Bingu betrayed the promise. He turned his back on the alliance. He formed the DPP and sidelined AFORD. Peter Mutharika was part of this betrayal. And today, it is the same Peter Mutharika making similar promises to AFORD. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on us. We will not walk into that trap again. Thirdly, the selection of Dr. Jane Ansah as the DPP's running mate is deeply concerning. Dr. Jane Ansah presided over one of the most discredited and chaotic elections in the Malawi history in 2019. The 2019 election was marred by irregularities, the infamous TPEX scandal, and widespread disregard of electoral laws. Under her leadership, the Malawi Electoral Commission failed the people.
she became the face of electoral injustice. Despite nationwide protests and calls for her resignation, she clung to her position, showing no accountability. It is therefore unthinkable that we as a Ford should campaign for or alongside someone whose role in undermining democracy nearly pushed this country to the brink of collapse. Our values and our conscience does not allow us to do so. Therefore, after deep reflection and in consultation with fellow comrades and leaders within our party and outside the party, I hereby announce that I and those aligned with this view will not be available to campaign or support the DPP in the upcoming elections. We remain true to the founding principles and vision of a Ford, a party of democracy, justice, and national service. We respect our President, Honorable Enoch Kamzingen Chihana, and we will remain committed to dialogue within the party. But on this matter of principle, we respectively disagree. We are all human beings. We all make mistakes. I have also made mistakes as a human being, just like everyone here. And it is not wrong to disagree. Alliance for Democracy is the beacon of democracy. And at Alliance for Democracy, we believe to agree and disagree. I am mindful of the fact that some people choose to misunderstand me deliberately for whatever reasons, even to the extent of associating me with other organizations at their wish, because it has become fashionable to peddle propaganda in the name of Comrade Timothy Pagonachi Simbega Mtambo. For that reason, I intend to have a deliberate measure of moving around the country, engaging the youth, women, movements, faith leaders, traditional leaders, CSOs, and indeed all Malawians of goodwill, with an intention of moving collectively to liberate our country. As we approach September elections, I call upon all Malawians to campaign and vote peacefully. Let us continue to safeguard the hard-earned democracy that so many fought for, our Ford included. May God bless our Ford. May God bless Malawi. I thank you all for listening. Thank you so much. Thank you so much, the Commander-in-Chief. Let me ask my colleagues on the table if there is any additional on the statement that Timothy has read. Good evening once again. I'll make just one slight addition. It's something that might have passed by as Comrade was speaking, and it's the undisputed fact that the Alliance for Democracy is a collective unit, and if any collective unit is to go into any marriage or alliance with any other unit on the other side, the first consideration is its membership. I'm saying this because I was there, I've been there with Comrade. I know the story around Comrade and the DPP fraternity.
is something that we cannot gloss over. The way concerns from Comrade, which we have made very clear as regards his relationship with the DPP. For some of you, you might remember an interview that was done last year. It should be in September, if I'm not mistaken, where the president of the DPP made it very clear about his reservations as regards working with Comrade Mtambo. Now, that was brought to the attention of the leadership at Afford, because that's a very crucial issue. You cannot leave your vice president behind as you wish to get into marriage with another party. That has never been resolved. Comrade is here, I stand to be corrected. It has never been resolved, and up to date, we do not know the extent of, I would call it hatred, that some people might have towards Comrade. Again, I'm speaking this from experience because I know of the attacks, physical or otherwise, that Comrade went through that were perpetrated by none other than the agents of the DPP. That I say again without fear of contradiction. Again, they've never come back to say, we petrol bombed your car at your own house. We are sorry for that, or things went wrong, can we come back together? That has never been done. And for us to sit here and pretend that that is normal, that then we can just allow things to go on, as we would say, that would simply forget is something that we find very hard to understand. And therefore, we expected better in as regards the fact that Comrade has always been forthcoming. And some of you might have seen him at the Lakhula at one point. You might have seen pictures of him in a similar cap, rated APM. You might have seen that. I think all that was a goodwill, a show of goodwill from Comrade. That has not been reciprocated from the other side, and it's one of the concerns that probably Comrade has glossed over as he was explaining. It might sound personal, but it also goes to the root, as I said, of a party. A party is supposed to take care of its own members. If it cannot, then it becomes something that is divisive. It also begs the question as to what motivates people as they do what they do. So there's not much I can add, apart from what I thought is also very crucial to this whole, to the dynamics of whatever is going on. Thank you very much. District Commander, are you adding anything? Yeah, I think I'll speak Chichewa, so that out there and to have a say. Ntazambiri, muntu ukamaja sima, umadikira kuti ndiwo zikhalepo. Pakakhala ndiwo, umazoti sima ijedwa. Koma ntazambiri, maleaders athu ntazambiri amatirengera kuntoso. Amafuna kuti yesa. There's no way muntu wina wake unganyamuke ndikumakaphika sima kuseri. Simayo osadya ndanzi zako. Chimakhala chinthu chopweteka. Siti kulimbana ndi a president ino kuchihana kuti apanga decision mwaiwo wokha kapena apanga decision without telling us. Siti kufuna sima yawo. Koma tifuna chilungamo chiyende ngati madzi. Chifukwa china chilichonse chimene munthu umapanga ndi anzi zako, noti kuseri kwa anzi zako. So ndi chinthu chokhumudwisa, ndi chinthu chopweteka kunena kuti ife tizoona leader amene timamudalira kuti ndi leader wathu, end of the day leader wathu ndimakapangidwa betray. Ndi chinthu chotipweteka kwambiri. Komanso kutengera ni mmene zinthu zakhalira mukudziwa kumene tachoka. Sindikufuna kutengereni kumbuyo kwambiri, koma mukudziwa mmene zakhalira. Kutengera mmene Honorable Timothy Mtambo ayendera ndi DPP, komanso mmene zinakhalira. I think ineyo ndinalinso mmodzi mwa iwo amene mwina lero limwina bwezi kulibe. Chifukwa tinali anthu amodzi amene tinkayenda mothawa kumakabisala chifukwa cha anyamata azikwanja amene anali ku DPP. Nthawi imeneyo, koma nawo lero likumaza pesa zoti zikuchitika motere, tilibe ndi mantha, zilonda sizinapole, zilonda zikulu. Ndi zilonda zoti zipole pamafunika pakhale dongoso labwinobwino
kutifikira ndikufikira bwino chief commander wathu ndikumuuza then chief commander should come to us kutifusa kuti tiyende bwanji tipange chani koma zonsezo kunalibe zangopangidwa kuseri lero nkumabwera ndi izizi kwa ife tikuona kuti chief commander popanga decision si chifukwa kapena si kulimbana ndi wina aliyese koma kutengera fwa chokonda dziko lino. That's why chief commander wapanga zinthu izizi. Kwa ineyo I support chief commander kuti sana lakwise palibe cholakwira china chichonse ife timsupporta timankonda tikhalabe kumbuyo kwake ni ma decision yake ofuna kutukula Malawi. I think ndilekeze pomwepo. Thank you so much the district commander. Maybe kungomalizisa for CFT it is a very huge concern for we in the CFT. We look at this one as the highest betrayal of highest level. It's a conspiracy in the spirit of one, being faithful, two, trusting, and then mutual trust that you put on somebody. We believed that when some people in the proverb they say married womanhood is mutual hospitality. We believed in that, but that is not the way things have happened. As a CFT, we signed an agreement between us and Afford, and that agreement was to strengthen Afford because I cannot hide. I've gone around the country and I know the weaknesses of Afford. I think some of you might be aware that it is like Afford, the power was taken back or it was sold by the same conspiracy plan by such alliances. So as CFT, our agreement was to work with Afford, and that when Afford shall enter into an agreement, the CFT should also be there to make decision and to give direction whether the alliance is for the benefit of us as a CFT and Afford. But what we see here, I think it is a wake-up call for Malawians to say agreements need to be bounding. Agreements need to be respected. A country that we move like this we are heading for a destruction. Yes, we know constitutionally we can say there is no constitutional provisions in our country that bounds the agreements. But if things go like this, do you think we are heading in the right direction? So I think Malawians can have the answer. If we have been bypassed, yet we sign an MOU with Alliance for Democracy, I don't think that the direction that Afford has taken, I think, is the right direction. Thank you so much. So maybe at this point in time, let me give an opportunity to 2 or 3 questions, because I hope all Malawians that have been watching and are still watching, maybe the media, you have got some things you would want to ask. We believe in transparency. We believe in interaction. So maybe at this time, let me ask 2 or 3 questions, and then we close. Thank you. Sinanga ndi Robert Mbetewa kuchokera ku Wede Summit. Timafuna timvesese ndinu Vice President wa chipani cha Afford. Padakali pano position yanu ndiyo tichani mwatuluka mu chipani cha Afford. Zomwe. At least akamayankha zikhale kuti mafunso alipo angapo. Onjezera mafunso wafunsa nzangayo kuti lero achihana adati abwerera kubweraso kuti atuluka kumgwirizano wa chipani chimene apanga ndi TPP. Inu mupitirira kukhala nawo ngati membala wa Afford, kapena you have completely lost trust in him, his integrity as you put it? Ine dzina langa ndi Ronald Judge kuchokera ku Nkoma Synod Radio. Ndimafuna ndimvetsetse makamba kuti pazifukwa zimene mafotokozazi simuchita kampeni, simukhala nawo gulu lopanga kampeni kuti
anthu avotere nawo DPP ndimafuna ndimvetsetse pamene kuti ndiyeno muchite kampeni kuti anthu avotere ndani pa zisankho za pa 16 September. Dzina langa ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Ndi kuonjezera zimene afunsa nzanga. Simupanga kampeni yopanga advance generous ndipita mtalika pa ulendo umenewu. Inuyo zikakhala kuti mmene zachitikira kuti mwina afodi kudzera mutsogoleri wa Chihana apitirabe chonchi. Muli ndi malingaliro oti mwina ndi chipani chimene mukhoza kuchipanga endorse kapena zitani kutsogolo kutengera kuti ngasi ndi decision imene mtsogoleri wa chipani wapanga. Komanso zinatheka bwanji kuti decision iyi ipangidwe inu kusiyani kumbuyo potengera kunena kuti inu ndi wachiwiri wa chipanichi. Mukuona ngati kuti mwina si munatengedwe ngati ofunikira kwambiri ziko. Okay, dzina langa nditaonga Sabola ndimagwira ntchito Times Group. Potengera kuti bungwe la meki silinatseke nthawi yotengera zikalata. Inu ngati a Ford muli ndi malingaliro okatengaso zikalata zomwe zingapangitse kuti mukaime nawo pa ballot pamene a president anu alowera kumbali ya DPP Zomwe. Ndipeleke kwa Commander in Chief komanso the table to respond to mafunso amene afunsidwa. Ziko kwambiri mafunso amene afunsidwa pano. I think ndiyankhule chichewa kuti mwina amalawa amvesese bwino. Choyamba statement ili clear tunena kuti a president a Alliance for Democracy ni muntu wabwino kwambiri ndipo wagwira ntchito yotamandika kuchizusa chipani chimene chipani sogolo lake sizinali kuziwika bwino. Pachifukwa chimenechi chinali chophweka ta ndifikira kuti tigwire ntchito limodzi ndinanena kuti ndinawomasuka kuti tigwire ntchito limodzi. Zifukwa zonse tinafotokoza siku limene tinkapanga mgwirizano. Ndinaitanisa Torankani ndinafotokoza kuti tigwira ntchito limodzi ndi cholinga choti timange Ford wamphamvu. Pazifukwa zingapo zimene tinaona kuti Ford yakala ikufoka mphamvu, chifukwa chimodzi chinali chonena kuti Ford yakala ikulowa migwirizano yoti simapanga contribute kumanga Ford. Mapeto ake migwirizano yoyo ndimene imapwasura Ford. Chimachitika migwirizano imapanga overshadow agenda ya chipani cha Ford. That's why enafe taona usogoleri wanzeru wa Comrade Enoch Kamzinge Chihana. We said tigwire nawo ntchito tilimbikise chipanichi. Chifukwa chipanichi whether winner afuna safune chipani chofunikira pambiri ya demokrasi ya Malawi. So strategic plan ya Ford, one of the threats imene tinaiona as a threat kuchipani chatu kuti tisakure chisakaye cha mphamvu ndi ma alliance opanga ngati amenewa. Naperekapo zisanzo. Now titagwirizana agenda inali yoti TNT mange Ford ikale ndi mphamvu. Koma panopa tikuona kuti mwina tapangaso mistake imene yakala ikuchitika kumbuyoko. I'm at once beaten twice shy. If we were once cheated as a party, tinanamizidwapo. History sunga fufute or wantu atayesa kuisinta motani. Tinanamizidwapo. How sure are we that chipani chomwecho ndi usogolero mweo this time around they are going to obey or follow
the dictates of their alliance agreement. Chimene nimafuna ndisindike pano ndi ichi. Tikamapanga migwirizano tiziyang'ana amalawi ali kumudzi kuti mgwirizano umenewu amalawi aulandira bwanji kapena mgwirizano umenewu utandiza amalawi. Tikuyankhula zimenezi amalawi anzanga chifukwa chonena kuti nthawi yambiri tikamakambirana migwirizano anthu kumangokhala kuganiza maudindo atagawana awatenga ichi koma mapeto ake maudindo awo amatandiza dziko lathu. You find that the answer is no. Now ife chimene tikunena sinanenepo kuti tachoka afford ndi chipani chape, ndipo sinanenepo kuti mtsogoleri wathu walepera ndi woipa. Ayi si woipa, koma fundo ndiyonena kuti tasempana maganizo pankani imeneyi. Sikuti sinayankhulepo zinthuzi, mwina ena atakumaona kuti mwina tikungoziyankhula panopa. Inside takhala ndikuyankhula kuti mwaine mumene ndikuziwira, this is not a go zone, this is not right. Chifukwa chimene ndikunenera izi tonse amalawi tikuziwa 4 years ago 5 years ago anthu anadandaula zinthu zambiri zinasokonekera muziko muno. And is it true kuti today ife tomwe afford inali mu tonse alliance imene imachita question kuti sizinaende bwino a DPP achoke alepera kuyendesa ziko? Pali chinthu chanji chimene mwina DPP apanga pano cha chilendo chimene tingaone kuti asinta pano patita kuwakhulupirira? Izi ndimafuna anthu amvesese sinkani yodana. Ine nanena kale even ku press conference ya ku convention ya afford nanena kuti ndilibe chifukwa ndi munthu, ndilibe chifukwa ndi DPP, ndilibe chifukwa ndi president wa DPP. And nkhondo tinamenya mu 2019 sinali personal, panali zifukwa zimene tinapangira choncho cha Malawi. And chifukwa chimozi ndichoti my gen answer anaononga zisankho zinapezeka ndi TPEX. Nanga zinthu zikaonongeka kapena zinthu zikabedwa kuyankhulapo ndi mlandu. Amalawi, they are the best judges. Now inuyo can you imagine amalawi anzanga nonse kumene muli, come in my shoes. I led the struggle and I faced my challenges ambiri. Misampa yoti andipe yosiyana koma Mulungu kumwamba aliko ndili moyo paka na lero. Now agenda asa omwe ajamene timati mwaononga zisankho ine Timothy Mtambo ndi parade ndikuti John answer muvotere anthu azanena kuti ndine ndani, ndazungulira mutu kapena ndikuganiza pachilungamo. Zinthu tiziziona mwa chilungamo. If DPP for example anabwera kwa Malawi kuti Malawi tili pampando zakuti tinayendesa bwino kwambiri, ndipo mkatipa sampata tizapitiriza. Tili pampando zakuti sitinachite bwino pepani ya Malawi, mkatipa sampata izi tizapanga bwino. Pachizungama tili mosifu. Then tikananena kuti anthu aja ndi omwe aja, maplayer ndi omwe aja ankasewera mpira koma avomereza kuti sizinaende bwino. Koma pano kutiuza return of proven leadership. So does it mean that Amalawi analakwisa kunena kuti ADPP alepera kuyendesa ziko? Answer yoyo atakuyanka Amalawi paoka. Now ineyo I don't want to go down in the history of this country as a figure that contradicted himself. That 4 years ago I said they have failed to deliver. 4 years later they have not changed players, they are the same players. They have not presented any new serious agenda. If we were to ask ourselves as a Ford, what agenda has DPP presented now? You don't, no. Zina la kuika kuma papa yes, mwabwera ndi moto. Maybe Marabians are the best judges. Mwina mwamvako ka agenda kuti ineyo sinanze, but it is on principle. And sisi kutantauza kuti ife tukunena kuti
afford isapitilize zimene kupanga si majority rule. Kunali neki andambile anati tugwizana nazo. Tikumvana? So the few bwino wa democracy imaremekeza the majority ndipo imaremekeza the minority kuti nawonso ma views yao ayankure. Ineo ndinaona ndia zinzanga hao kuti tiyankure pamawa muzidabo kuti mwina bwana atu ali ndi guru la DPP ife palibe muzidi chikuchitika nchani paja propaganda ndo amati they are not seeing eye to eye ayambana ine president ndine sitina ambane china chiti chonse ndimatenga ngati chimwene anga andi pandare ndimapunzira zinthu zambiri kwa iwo koma lero ndangofuna ndene kuti pankani yogwira ndi DPP ine sindigwirizana nazo chifukwa DPP ndiyo mweija mwina kana gura ma prayers abwera kwa nyuwani kanane kuti kwa bwera nyuwani lero lino taonaso kwa bwera comrade Jane Answer amene nditu oro mwana wang'ono mukamufunsa maziwa ati kunali mavuto kuno tinati andrama zankani sango ziwiri chifukwa zisango zatu anapa ka Tipex. So nimafuna timvesesane kuti ifeo tilibe option ata muta kufuna ndani chifukwa antu mumakonda kutiika mawu nkamwa kuti ngati akana which means therefore B. Pano ife sitinanenepo kuti tikufuna wina wache. Chimene timafuna is to have a strong afford to support agenda ya president watu ayenda ziko ronse kulimbikisa chipani. Chimene tukufuna to have my MPs ampamvu ku afford otazitandizira ku parliament ngati mmene afford inalipoyambirira. Ndawa ukamanena kuti simpanga campaign for our mpangira campaign ndani ma MP afford aliko akatifuna makansara ma MP tizipita si ya president atusa kuima pa president. So panopa tasara ndi makansara ndi ma MP oti tita kupanga campaign. I think council mwina mutakaa ndizi wizi tatu sonje ziko. I think Zambia is an